above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, instead they fled to the forest. all wonders the world has ever known. Or if you can bring some food, I can keep his mind in the take something And treasures of the earth Huwezi kupeleka vitu vile ndani kabla to kupata measure wao. your worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. I commend to you as members of local churches Sasa mimi na waamuru kama washiriki wa kanisa that you advocate for the inmates. ya kwamba muwe wakili wa wafungwa. Maybe your church doesn't want to deal with them. Labda makanisa yenu hayataki mfanye hayo. You can be that voice of change who reminds them what the scripture says. Lakini unaweza ukawa sauti hiyo inaolilia mabadiliko kwa ajili yao. There's more that could be said. Sasa inaweza kasemekana kwamba But we're going to break now. Tunakwenda kutawanyika sasa hivi. We'll take a 10-15 minute break. Tunakwenda kutawanyika kwa ajili kwa dakika 10-15. Use the restroom, whatever, and we will come back and have a summary of the whole week. Sasa unaweza ukapumzika kidogo hizo dakika, alafu tarudi hapa, alafu tutawapa muhtasari ya wiki nzima. Let me pray and we'll go. Father, we thank you. Baba, tunakuomba. Thank you for your word. Tunakushukuru kwa neno lako. Thank you for the pattern of discipleship. Tunakushukuru kwa ajili ya kielelezo cha Ukristo. Would you put in everyone in here's mind Tunaomba uweke katika akili na mioyo ya watu the name of someone they can be discipling. jina la mtu yule ambao wanatakiwa wamfanye mwanafunzi. Give us opportunity. Tupe fursa. Give us boldness to take it. Tupe ujasiri kwa ajili ya hilo. In Jesus' name, amen. Katika jina la Yesu, amen. Amen. Wengine wanaweza kufikiri na kwamba sasa hivi nimeshapata wanafunzi wazuri humu gerezani, naweza nikaenda kwenye gereza lingine. Brother Larry, who's been with the organization much longer, Huyu ndugu Larry ambaye amekuwa na shirika hili kwa muda mrefu, was able to correct me and say that's not what we do. Amenikaripia akisema kwamba hiyo sicho wanachofanya. If we can be in a prison, we want to stay in the prison. Kama mnatakiwa mkae gerezani, kaeni gerezani. It's still true that you want your disciples prepared to disciple others. Bado ni vizuri tu kwamba wanafunzi wako wanatakiwa waandaliwe ili na wao pia waandae wengine. Because you may get kicked out at any time. Kwa sababu pale unaweza ukaondolewa muda wote. All right, so I'm just going to go back through our summary of the things we talked about, try to remind you of a few points. Sasa nakwenda tu kuzungumzia muhtasari mbalimbali kuhusiana na yale tuliyokuwa tumeshajifunza. All right, if you remember, we started the first day with the gospel. Unakumbuka ni siku ya kwanza tulianza na Injili. Particularly from Ephesians chapter 2:1-10. Hasa katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 2 hadi 10. And I think that we are probably all in agreement that the gospel is simple. Lakini sote tunakubaliana na kwamba Injili ni rahisi. God is good. Mungu ni mwema. We are not. Sisi sio wema.
God is so kind that he sent his son to die for our sins. Mungu ni mkarimu kiasi kwamba alimtuma mwanao kufa kwa ajili ya dhambi zetu. That he died and was buried and rose on the third day. Kwamba alikufa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu. Appeared to many witnesses and ascended to heaven. Alionekana kwa washahidi wengi, baadaye akapaa kwenda mbinguni. That if you believe this by the faith that God gives you, na ukiamini hii kwa imani anayokupa Mungu, you're saved. Wewe umeokoka. I went on to argue that you cannot lose salvation. Na niliwasema pia ya kwamba huwezi ukapoteza wokovu wako. And then we moved into the doctrinal statement of good news. Alafu sasa tukarudi katika itikadi za habari njema. Those things are really basic. Sasa hizi itikadi ni za msingi. That was on chapter 2, page 2. Sasa zile ziko katika ukurasa wa pili 2. I know that Aloni was referencing it in his last session. Na Roni pia aliweza ni kuyazungumzia katika kipindi chake kilicho. These are the things that all evangelical or Protestant churches agree on. Sasa hivi vitu kanisa la kiinjilisti na hata what? There are other things like Brother Larry was talking about, like baptism. Kuna mambo mengine ambayo ndugu Lori alikuwa anazungumzia kama ubatizo, that we think is best handled in the local church. Kwamba hayo yanatakiwa yashughulikiwe na kanisa la mahali pamoja. So we can still work together in ministry. Lakini wote tunaweza tukafanya kazi pamoja katika huduma. But I would say it like this. Lakini ninasema hivi. While we can work in ministry, tunaweza tukawafanya kazi kama wanahuduma. If we differ on infant baptism, kama tukitofautiana katika ubatizo wa watoto, we probably shouldn't join the same church. Sasa hatutakiwi tushirikiane katika kanisa moja. For instance, if I'm the pastor of a church, kwa mfano kama mimi ni mchungaji wa kanisa, and you believe in infant baptism and join our church, na wewe unaamini ubatizo wa watoto wadogo, alafu unajiunga na kanisa langu, and you want me to baptize your infant, na sasa unataka mimi pia nianze yani kuwabatiza watoto wadogo, I can't do that in good conscience. Siwezi nikafanya hivyo kwa dhamira njema. But I can go to the prison with you, na kule gerezani naweza nikaenda na wewe, and preach the gospel to the lost, na tukawahubiria waliopotea injili. After we did the doctrinal statement, just the basic one. Sasa baada ya kuelezea hizi itikadi, yes. Dr. Fletcher states that leave your doctrinal differences at the door of the prison. Ya, sasa anasema na kwamba kuna mwana falsafa fulani alisema anaoitwa Fletcher alisema na kwamba acha itikadi zako za kidini mlangoni unapoondoka kwenda. Amen. Amen. Those are the secondary issues. The primary issues we have to agree on. Ya, sasa hayo ni mambo mengine, lakini masuala ya msingi ni lazima tukubaliane nayo. In the next session, I went over the uniqueness of the Good News Chaplain. Sasa kitu kingine ambacho nilizungumzia ni umaalumu wa hii habari njema. My primary focus was to encourage integrity. Sasa wazo langu kuu ilikuwa ni kwamba nitetee uadilifu, and the importance of accountability, na umuhimu wa uwajibikaji, both to the organization, kwa mashirika, and the staff of the jail or prison, na wale pia wa maafisa wa magereza kule, but most importantly to your local church. Na vile pia katika makanisa yetu. Next, Brother Aloni came in and we kind of shifted things. Brother Aloni's focus, if you noticed, ndugu Aloni alisema kama ulikuwa umeelewa, was more the culturally nuanced or practical aspects. Alizungumzia kuhusiana na masuala ya kitamaduni katika utendaji. So I'm an expert on how to relate to staff in the US. Sasa mimi sio kwamba ni mtaalam sana ya namna ya kuhusiana na wale wafanyakazi kule Marekani. So if we were doing this training in the US, I would do that section. Lakini
kama tungekuwa tunafanya tunafanya mafunzo haya kule Marekani, ningeendesha hivi. But I don't know anything about African staff. Lakini hapa Afrika sifahamu. Aloni anafahamu sana hapa Afrika. So we thought it good for him to do the more practical stuff. Sasa tulifikiria na kwamba yeye angeweza ni kusaidia katika kuelezea masuala ya utendaji. And I thought he was phenomenal. He's not here, but I would just say I think he's excellent. Nafikiri alifanya ni kazi nzuri. Hayupo hapa lakini. The next section I dealt with was the detailed Bible study. Sasa kitu kingine nilichokifanya ni kwamba nilizungumzia kujifunza Biblia kwa kina. Now I changed it just a little bit. Nilibadilisha kidogo. Brother Cam on chapter 6 has a lot of material. Ndugu Ken katika ukurasa wa 6 ana mambo mengi sana. And I'd encourage you to read that for your own personal growth. Na kutia moyo ya kwamba usome huo ukurasa kwa ajili ya ukuaji wako binafsi. But my focus was on a simple method. Lakini mtazamo wangu ilikuwa ni kwa ajili ya mikakati rahisi sana. Not for you, but for the inmates. Sio kwa ajili yako lakini ni kwa ajili ya ule mfungwa mle gerezani. You may only meet with an inmate 2 or 3 times. Unaweza ukawa unakutana na mfungwa mara 2 au mara 3. You can't give him all of chapter 6. Huwezi ukazungumza naye mambo yote yaliyopo katika ukurasa wa 6. But you can give him those 5 simple questions. Lakini unaweza ukazungumza naye au maswali 5. What does the passage say about God? Kifungu hiki kinaelezea nini kuhusu Mungu or man? Au binadamu? Is there a sin to confess or a command to follow? Hivi kuna amri yote hapo inayotuamrisha kufuata ama kufuata? And who can I share this with? Na nani wa kumwelezea haya? I was encouraged to hear Brother Samuel share. Sasa nilikuwa namwambia hapa ni kuhusiana na yale aliyosema Samueli. That's one of the methods he learned at the Church of Christ Bible School. Kwamba hayo ndio yale ambayo alijifunza katika chuo cha Biblia. Remember when we were talking about preparing a message? Sasa pale tulipokuwa tunazungumzia namna ya kuandaa hotuba, he had mentioned the way he studies the scripture. Na alielezea namna ambavyo yeye huwa anajifunza Biblia. So after laying out a basic Bible study method, sasa baada ya kuainisha njia za msingi za kujifunza Biblia, we moved on to how to develop an effective message. Tukaondoka kwenda kwenye namna ya kutengeneza ujumbe ulio na ushawishi. Remember, I had 2 principles. Na pale kuna kanuni 2. Explain the passage. Elezea kifungu. And get to the gospel. Alafu ihusishe na Injili. And just to add, alafu pia nikaongezea, if you're preaching from the Bible, kama ukihubiri kupitia Biblia, if your primary goal to inmates, kama lengo lako la msingi kwa wafungwa is to explain the Bible, ni kuelezea Biblia, you don't have to try to come up with anything new. Hautakiwi tena ni kuja na kitu kipya. You don't have to come up with 3 points that rhyme. Hautakiwi kuja na hoja 3 zinazoendana. You just have to read the passage and explain it. Unatakiwa tu kusoma kifungu alafu dadavua kile kifungu. The next thing I talked about was evangelism. Sasa kitu kingine nilichokizungumzia ni uinjilisti. Particularly how we're going to share the gospel with folks. Hususan namna ya kushirikiana Injili na watu kule nje. We just basically went over a simple gospel presentation. Sasa ni ile tu njia rahisi ya kushirikiana Injili. We read through 1 Corinthians 15, 3 through 8. Tulisoma wa Korintho wa kwanza sura 15 mstari wa kwanza hadi 3. And then we interviewed the various pastors. Alafu tukawaita wachungaji mbalimbali to kind of see how you do evangelism. Ili tuangalie ni namna gani mnafanya uinjilisti. I'm trying to remind myself of how you The Moravian brother, sasa huu ndugu wetu wa Moravia, had that idea of doing it in groups.
yeye wao wana ule mkakati yani wa kuifanya ni katika kikundi, which I think is an easy way to transition to new churches. Nafikiri ni njia rahisi kabisa ni kuweza ni kuirithisha katika makanisa mengine. Another brother encouraged us to take time, maybe 3 or 4 months. Ndugu mwingine alituambia na kwamba tuchukue muda labda siku chache kabla. Daniel does the work with the Muslims. Danieli anafanya kazi na Waislamu. I'm trying to remember what you said, Daniel. I have it all written down here. He gets straight to it. Everyone's a sinner. Sema na kwamba kila mtu ni mwenye dhambi. And it's good to remember those essential parts of the gospel. Na ni muhimu ujue hizo sehemu muhimu katika Biblia. As we share. Ambazo unatakiwa ushirikiane na watu. I forgot to mention when we talked about developing a message. Nimesahau kuelezea pale ambapo tulizungumzia namna ya kuandaa somo. We also did the interview process. Tunazungumzia pia ile mchakato wa hoja. It seemed like most of us were in accord on that. Inaonekana kabisa na kwamba watu wengi wana uzoefu na hili. In the way that we approach studying the scripture. Namna ambapo tunawaendea watu na maandiko. I think the only one brother mentioned fasting. Nafikiri kuna ndugu mmoja tu ndiye alizungumzia. And that was a good word, an encouragement. Na hilo lilikuwa ni neno jema sana na limenitia moyo. Somehow you also all told me how you do church. Wakati mwingine pia uliniambia namna gani naendesha kanisa. So I feel like if I came to your church, I would know what to expect now. Sasa mimi nikaona na kwamba nikija kanisani kwako huenda tegemea kitu chochote kile. Today I talked about counseling. Leo nimezungumzia ushauri. And we have some questions about that for the future, the next session. Na tuna maswali kwa ajili ya hilo kwenye kipindi kitakachofuata. And then the importance of discipleship. Na pia vile muhimu. In particular, I was happy about what he said about relating to staff. Hususan pale alipozungumza kuhusiana na mahusiano yetu na watendakazi wa serikali vile gerezani. He says security first. Alisema na kwamba usalama kwanza. Honestly, I forget that. Kikweli nilisahau. For instance, if I were with an inmate right now, kwa mfano kama ningekuwepo na wale wafungwa sasa hivi and I'm preaching the gospel, na nahubiri injili, I might get caught up. Naweza nikajikuta na kwamba nimekamatishwa. Maybe forget to close the gate or whatever else I need to be looking at. Nikajikuta nimesahau hata nikasahau kufunga hata lango ama geti. Even though I used to serve as a staff member. Japo nilikuwepo mwanzoni nilikuwa mmoja wa wafanyakazi wa magereza. There was another good word Aloni shared about ministry to females. Kuna kitu kingine ambacho Aloni alizungumza kuhusiana na huduma kwa wanawake. It was best done by other females. Ni kwamba mwanamke ndiye anastahili kuhudumia wanawake wengine. You share problems that the men don't have. Kwa sababu nyinyi mnashirikiana vitu vingine vya siri ambavyo wanaume hawapitii mambo hayo. And really in 1 John the apostle admonishes us. Na katika waraka wa Yohana wa kwanza yule Yohana alituhimiza that men should teach men and women should teach women. Ya kwamba wanaume wafundishe wanaume na wanawake wafundishe wanawake. And that is particularly true in the prison setting. Asa watoto pia. It helps prevent any kind of sexual misconduct. Hii inasaidia kuwaepusha watoto kujishirikisha na masuala ya ngono. It can help to honor the specific needs of ladies. Na hii itawasaidia waweze kupata heshima ya wanawake. Aloni also mentioned the importance of ministry volunteers. Sasa pia tulizungumzia kuhusiana na huduma ya watu wa kujitolea. If you can recruit good volunteers, you can exponentially grow the work. Sasa kama unaweza ukawapata watu wa kujitolea, kiuhakika kazi itakuwa. If there's 1,000 people in prison, you can't help them all. Kama kuna watu 1,000 gerezani, wewe mtu mmoja uweze ukasaidia wote. Did we cover anything else? Je, kuna kitu kingine ambacho kimesaulika ni ambacho sijakitaja? I don't think so. Unacho?
Okay, good. So that's kind of a summary of what we've talked about this week. Sasa huu ndio mtasari ya mambo yote ambayo tumejifunza wiki hii. Brother Larry and I were talking and he thinks it would be a good idea. Sasa mimi na ndugu Lori tulikuwa tunazungumzia wazo hili, tukafikiria na kwamba litakuwa njema kwenu. To better explain what good news ministry is. Kuelezea hii huduma ya habari njema magerezani ina maana gani? And how we're structured. Na uongozi wetu ukoje? This will actually help to answer some of the questions you already had. Na hii itatusaidia kuelezea aina ya maswali ambayo umeuliza. So Good News Prison Ministry was started in 1963, was it? 1963. Sasa hii huduma ya habari njema ya magereza ilianzishwa mwaka 1963. A young man named Bill Simmer went to Bible College in Washington D.C. Mtu mmoja alienda kwenye shule ya Biblia kule Washington D.C. He ended up in front of the local judge and sheriff, like police. Alijikuta yeye sasa ni polisi. While he was there, he saw people in jail and asked if he could preach the gospel to them. Sasa alipokuta wale mapolisi akawauliza na kwamba je, naweza nikaingia huko magerezani hata nikawahubiria wafungwa? They let him and he began preaching weekly. Sasa baadaye akaendelea kuhubiri. He recruited other volunteers and the ministry expanded to other prisons. Akawatafuta watu wa kujitolea na kuwashirikisha na kazi ile gerezani. To the point where now they're in 22 states in the US. Kana kwamba sasa walikuwa katika majimbo 22 kule Marekani. And 25 countries around the world. Na nchi 25 duniani kote. The way that the international ministry works. Sasa namna ambavyo shirika huduma ya kimataifa inavyofanya kazi. I'll give you an example of how it began. Nitakwambia jinsi ilivyoanzishwa. Some brothers in a country in Eastern Europe. Sasa wenzetu walioko Ulaya Mashariki. In 1999 called Good News Jail and Prison Ministry. Mwaka 1999 waliasisi hii huduma magerezani. And said, can you come over here and kind of train us for prison work? Wakasema na kwamba je, mnaweza mkaje hapa mkatufundisha namna ya kuendesha hii huduma gerezani? They've been doing it for 30 years in the States. Wamekuwa wakifanya kazi ile miaka 30 kule Marekani. They didn't know much about overseas. Lakini hawakujua kuhusiana na nchi ama mabara ya nje. They'd had a brother, I think, in the 70s in India, but that I think was it. Was that? Do you know of any others? Walikuwa wamefahamu tu mtu mmoja ambaye alikuwepo kule India, lakini alikuwa anamuuliza kama anamfahamu mwingine. So they go over to, was it Estonia or Latvia first? I want to think it was Latvia. Yeah, they go to Latvia in Eastern Europe. Wakaenda kule Latvia huko Ulaya. And they provided some training for guys who were wanting to do prison ministry. Alafu kule wakatoa mafunzo kwa wale waliokuwa nataka wafanye huduma magerezani. Somehow other countries found out about this. Nchi zingine zinapata jambo hili kuwa gumu sana. Some brothers in Estonia, Lithuania, Russia and Ukraine. Wengine walioko Ukraine, Russia na popote pale. Said, can you come help us as well? Wakasema na kwamba njooni mtusaidie pia. I don't know, when did we come to Africa? Do you know? At some point they came to Africa. Kwa wakati mwingine walikuja huko Afrika. Was it 10 countries in Africa now or 9? It's 9, but we have the association with Uganda. So, okay. So there's 9 or 10 countries in Africa that we do the same work. Sasa kuna nchi kama 5, 10, 9 au 10 wanaofanya nao kazi hii ya huduma magerezani. And then in Pakistan. Na kule Pakistan. South America. Na Afrika na Amerika Kusini. Central America. Na Amerika ya Kati. Egypt, Sudan. Na Misri na kule Sudan. Lebanon. Kule Lebanoni. I think that's basically everywhere. Is that India. Oh, India, yeah. And Philippines. India and Philippines. Kule India na kule Filipino. And American Samoa.
Yeah, American Samoa. There's one brother in American Samoa. Na hata kule Marekani pia kuna mtu mmoja. The way we relate to Tanzania, namna ambavyo tunahusiana na Watanzania, is somehow Brother Samuel found out about us. Ni kama ambavyo huyu ndugu Samueli alivyokutana nasi. He contacted the ministry and said, "Can you come and help me learn how to do prison work?" Aliwasiliana na huduma akawauliza, je, mnaweza mkaja mkatufundisha namna ya kuendesha huduma magerezani? Instead, we were already coming to Nairobi, was it? When you met him? We had the managers conference in Nairobi, and they were brought in for training at the... We had a conference in Nairobi. Kulikuwepo na mkutano pale Nairobi. And Samuel and his wife came up and sat through the training, learned the training. Samueli na mkeo walikwenda kule Nairobi wakakaa katika mafunzo kama tulivyo sasa hivi. As well as I think 4 chaplains. Is that right? 4? I think maybe 3. 3 or 4 other chaplains from Tanzania came to this training. Kulikuwepo pia na wahudumu wa magerezani kama 4 pia waliohudhuria ni kile kikao. And they're not here because they've already had the training. They're not here because they've already been out training. Lakini hawapo hapa kwa sababu tayari wao walikuwa wameshapata mafundisho. Now, Samuel is the point person for good news. Sasa aliyewashawishi kuja hapa ni Samueli. Samuel is the one who registers it with your government. Sasa ni huyu Samueli ndiye amewasajili na serikali. Samuel is the one who has the authority to talk to a prison to try to put a chaplain in it. Samueli ndiye ana mamlaka ya kwenda kuzungumza na magereza na kuomba fursa ya kuhubiria huko ndani. So Samuel is what we call a national director. Sasa Samueli ndio mkurugenzi wa taifa. Every country in Africa has a national director. Sasa kila nchi ni lazima iwe na mkurugenzi wa taifa. And then there is one area director for sub-Saharan Africa. Kuna kule pia Afrika Sahara pia kuna hawa viongozi au wakurugenzi yani wa jimbo. There's an area director for each of the major areas: Eastern Europe, South America, MENA. Kuna wakurugenzi wengine pia kama kule Ulaya Mashariki na wapi. The brother who is the area director for Africa, yule ambaye ni mkurugenzi wa hapa Afrika, is in Rwanda. His name is Pius. Yuko pale Rwanda, anaitwa Pius. Pius and Samuel work together. Huyu Pius na Samueli wanafanya kazi pamoja. And then Pius and the other 4 area directors, sasa huyu Pius na hawa wakurugenzi walioko sehemu mbalimbali duniani work together with me. Wanafanya kazi pamoja na yeye. I report to a man named Dr. Harry Fletcher. Yeye anatoa taarifa kwa huyu bwana anaoitwa David Fletcher. He is turning 75. Sasa hivi ana miaka 75. And he used to come on all of these trips. Na amekuwa akija mara kwa mara katika safari hizi. He was in Egypt just in November, right? Was it November? Mwezi wa 11 iliyopita alikuwepo pale Misri. He wants to retire eventually. Anataka staafu sasa hivi. And so they have 2 men taking his place, myself and another. Kuna watu wawili ambao wanachukua nafasi yake. Yeye, Adam na mtu mwingine. My job is to help serve the international chaplains. Sasa yeye kazi yake ni kusaidia hawa wahudumu wa kimataifa. In Africa, that means I talk with Pius. Sasa kama ni hapa Afrika inabidi azungumze na yule Pius. And whoever else he thinks I need to. Na mtu yoyote yule anayefikiria na kwamba yeye anastahili kuzungumza naye. To solve whatever problems our chaplains might be having. Ili kutatua tatizo lolote ambalo mhudumu gerezani anaweza kawa nalo. To provide training. Kama ni kutoa mafunzo. And resources as they're available. Na kama pia rasilimali zikiwepo. This is my first trip with Good News. Sasa hii ndio safari yangu ya kwanza na huduma ya habari njema. And doing the training is not really my job. Sasa hii kazi ya ukufunzi kwa kweli sio kazi yangu. There's another brother with much more experience. Kuna ndugu ambaye ana ujuzi mkubwa katika kazi hii.
who oversees all our training in the US and overseas. Yeye ndiye ni msimamizi mkuu kule Marekani na mataifa yote. But he wasn't able to come on this trip. Lakini hakuweza ni kuja katika safari hii. So they were gracious and kind to let me do the training. Sasa wao walikuwa na neema na wakarimu kunipa fursa hii kuja kutoa mafunzo haya. And I think also over the entire organization, lakini pia katika mfumo mzima ni uongozi. There is a board of directors. Kuna bodi ya wadhamini. Is it like 14? I think there's 14. Wako kama watu 14. Brother Larry is one. Ndugu Lori ni mmoja wapo. He also serves on our committee for international work. Na yeye pia yuko kwenye ile komiti ya kimataifa. As the one who represents Africa. Kama mwakilishi wa Afrika. And he probably knows more about everything we do in Africa than anyone else. Na yeye anafahamu kila kitu tunachofanya hapa Afrika zaidi ya mtu wote kule. Yeah, so that's basically how Good News is structured. Sasa huo ndio uongozi wa habari njema. The vision of Good News. Sasa maono ya huduma ya habari njema is to see the good news of Jesus Christ. Ni kuona habari njema ya Yesu Kristo. Reach every inmate in the world that they might become his growing disciples. Kufikia kila mfungwa duniani ili wote wafanyike wanafunzi wa Yesu. The way we do that is place Christian chaplains in jails. Na namna ya kufanya vile ni kuwaweka wahudumu pale gerezani. And prisons to minister to the spiritual needs of inmates and staff. Ili waweze kuwahudumia wale wafungwa waliomo mle. That's printed on your chapter 2 page 1 if you care. Sasa hiyo ipo pale kwenye utangulizi katika nani yako hapo, katika maandishi yako. So Samuel is responsible for who he asks to be a chaplain with good news. Sasa Samuel ndiye ana mamlaka ya kumteua mtu wote awe mhudumu gerezani. Having completed this course, alivyomaliza mafunzo haya, you receive a certificate of completion. Ukimaliza ni mafunzo haya unapata kile cheti cha kuonyesha kwamba umemaliza ni course. But that doesn't make you a chaplain with good news. Sasa hiyo tu haikufanyi kuwa gerezani na habari njema. Samuel's job, kazi ya Samueli, is to find prisons that will let us in. Ni kutafuta magereza yatakao turuhusu mle ndani. And then discern who he thinks would serve well there. Alafu vile tuangalie ni nani anayefaa kuhudumu katika hilo gereza. You haven't seen Samuel much here. Hamjamuona Samueli hapa muda mrefu. Because he's a super hard worker and he's very busy. Kwa sababu anafanya kazi kwa bidii sana, sasa hivi yuko busy sana. Is there anything you want to add before I say some things? Yeah, I think it would be helpful if I support a certain number of chaplains. Sasa ataomba fedha pale kwa ajili ya kuwasaidia wahudumu waliopo magerezani tayari wanafanya kazi. Right now there are budgeted 7 chaplains for Tanzania. Sasa hivi budget yao ni watu 7, wahudumu 7 wa magereza tu. For the new year that starts July 1 of 2017. Na mwaka wa fedha utakaoanza tena Julai mwezi wa 7 tarehe 1 mwaka huu. Samuel is requesting that number be increased from 7 to 11. Samueli ameomba ya kwamba idadi hiyo itoke kwenye hiyo idadi niliyoambia mpaka hadi 11. Now let me make it clear to you. Hebu nibainishe kwenu kwamba just because he's asking for more chaplains doesn't mean he's going to get them. Sasa haimaanishi ya kwamba anapoomba ya kwamba apate msaada kwa ajili ya hao wahudumu magerezani atafanikiwa kupata huo msaada. Because it costs money from the US to support these chaplains.
kwa sababu ni fedha inayohitajika kwa ajili ya kumsaidia huyu mhudumu wa magereza. And there are 25 national directors, each requesting a budget. Na kuna wakurugenzi kama 25 wa kila taifa wanaoomba pia msaada. And there may not be enough funds to answer or to grant them every increase they're asking for. Na kila moja analeta mahitaji ya watu ambao wanatakiwa tena wasaidiwe. So Dr. Fletcher, He has not got it. okay. It may not be necessary that every members, people like Samuel is asking for are automatically taken. Umesikia? We may not give all those chaplains. We may not offer all those chaplains. Like he has asked for 11, isn't it? Tanzania, I mean Kenya has asked for 11, Ghana has asked for 11 or 12, isn't it? Not all of them can be taken depending on the budget. Sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba sio kwamba hata akipeleka hitaji ya kuwasaidia wanaotaka kudumu magerezani watasaidia, kwa sababu because our first responsibility is to provide for the chaplains and their operating costs. Kwamba sasa kwa sababu jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha tunatoa msaada kwa wale wahudumu wa wale magereza kugharamia shughuli zao. And then if there are additional funds that come in that year, sasa ikitokea kwamba kuna fedha zingine za ziada applied to these project requests. Sasa hapo ndio zikatumika kwenye hiyo miradi mingine ya nyongeza kama hiyo ya kununua na sabuni. And as generous as Americans are, sasa kwa ujumla, kwa mfano kule Marekani, there's never enough money to do all that we would like to do. Kwamba sasa sio kwamba kule kuna fedha nyingi za kutosha kuweza kugharamia vitu vyote. You know, we wish we could do everything. Kimsingi kabisa tunatamani tungeweza kufanya yote. But the needs are so great. Lakini sasa mahitaji ni makubwa. So we do what we can. Sasa tunafanya lile tu ambalo tunaweza. And we establish a priority to take care of the most important things first. Sasa kunapoanzishwa mradi fulani, huwa tunaangalia mle ndani kwamba kipi ambacho ni cha muhimu zaidi na chenye kipaumbele. And there are individuals or churches in the United States. Sasa kule Marekani kuna baadhi ya makanisa who may have a real heart and a burden for a particular country. Ambao sasa wanakuwa na mzigo wa nchi fulani. And if a need comes up in that country, kwa mfano sasa limekuja hitaji fulani kutoka nchi fulani, Dr. Fletcher will go to those churches or individuals. Sasa huyu mkurugenzi wa huduma anaweza kwenda kwenye hayo makanisa and express to them what that need is. Na kueleza kule mahitaji ya hizo nchi ambazo hayo makanisa angependa kusaidia, mahitaji yao ni nini. And many times they will be able to give enough money to meet that need. Na mara nyingi sana wamekuwa na utayari wa kuweza kutoa kwa maana ya kusaidia hayo mahitaji kwenye hizo nchi. But keep in mind there are 25 countries. Lakini kumbuka kichwani kwamba tunaongelea habari ya nchi 25. There are hundreds of chaplains. Na kuna watumishi wengi sana, mamia ya watumishi. There are literally thousands of requested projects. Na wakati huo kuna maelfu ya mahitaji ya miradi mbalimbali iweze kutekelezwa. We don't have enough money to do them all. Kwa kweli hatuna fedha za kutosha kufanya kila kitu. Okay? Sawa? But we're trying to do as much as we can. Lakini kimsingi tunajitahidi kufanya kwa kadri inavyowezekana. So many of you have asked questions about money for this and money for that. Sasa wengi wenu kwenye yale maswali wameuliza kwamba je, kuhusu fedha kwenye hili inakuwaje? And I just wanted you to have a better understanding of how this works. Na mimi ningependa uwe na ufahamu jinsi gani masuala ya fedha na hii huduma inavyokuwa. To put it in a perspective where maybe you can see the size of it. Kwamba sasa kuliweka jambo katika taswira sahihi, yani unaweza ukaona, yani unaweza kugundua kitu mle ndani. The operating budget and the project
money spent for the international part of Good News. Kwamba sasa unaweza kuona ile bajeti inayokuwa imetengwa kwa ajili ya mataifa mbalimbali huko kuhusiana na huduma hii ya habari njema. This year, kwa mwaka huu, is about 4 billion of your shillings. Kwamba ni sawa kama bilioni 4 za Kitanzania. 4 billion of your shillings. Bilioni 4 za Kitanzania, yani manake milioni 4,000. That's how much money is being spent around the world. Sasa wewe angalia, hiyo ndio kiasi cha fedha ambazo inatakiwa tuzitumie kwa ulimwengu mzima. So do you see the size of it? Sasa unaanza kuona mantiki ndani yake. And almost all of that comes from American donors. Na sasa hiyo fedha, hiyo bilioni 4 ni fedha tu ambayo inatoka sasa kwa wafadhili wale walioko Marekani. You see how much we love you? Sasa unaona namna gani wanavyokupenda? You see how much we support you? Unaona jinsi gani ambavyo wanakusaidieni? Okay, so thank you so much. I want to say a few things. Sasa ninashukuru sana na nataka kusema vitu vichache tu. They will break for lunch. Tutapumzika kidogo kwa ajili ya chakula cha mchana. We'll come back and answer the final questions. Sasa tutakuja hapa ili kwa lengo la kuja kujibu yale maswali mliouliza. And take a picture giving a certificate. Na tutakuwa tunapiga picha tutakapokuwa tukiwapa vyeti vyenu. I want to say thank you to all of you first. Kwa kweli ninahitaji kusema asanteni kwa nyinyi nyote. Many of you have left your families and come this far. Ninajua wengi wenu mmeacha familia zenu na kuja hapa. And I greatly appreciate you coming. Kwa kweli tunathamini sana jambo hilo la kuja kwako. I hope that we've been able to encourage you. Na najua kabisa kwamba tumekuwezesha angalau kukutia moyo. Maybe that we could remind you of things I'm sure that you know. Kwamba hata wakati mwingine tunajisikia kwamba tumekukumbusha vitu ambavyo hukupaswa uvisahau. I hope you've been blessed. Na pia umebarikiwa. I've been blessed. Na mimi pia nimebarikiwa. And I am grateful for your listening. Na kwa kweli nimefurahia sana kwa usikivu wenu. For Brother Oloni, I want to say thank you. Kwa dada mwenyewe Haruni. He was a great asset and resource. Yeye amekuwa rasilimali kubwa katika huduma. He was gracious to do so much of this training. Yeye amekuwa mwema sana na mwenye neema ya kufanya mambo mengi katika mafundisho. And we appreciate that he did leave his wife and kids to Na go. naye tunathamini sana kazi yake kwa sababu naye amemwacha mke wake amesafiri kuja. For Brother Larry, we want to say thank you. Na kwa He's almost 80 also. He's getting old. sasa unaona anazeeka sasa na karibia miaka 80. But he gets on a plane for 24 hours. Lakini wakati mwingine anasafiri kwenye ndege zaidi ya masaa 24. And it comes all the way to Mbeya, Tanzania. Sasa safari ndefu yote kutoka Marekani mpaka huko Mbeya, Tanzania. He helps in terms of financing the ministry. Yeye anahudumu zaidi kwenye hiyo huduma ya masuala ya kifedha. His gifts provide for things like this. Kwamba katika kufadhili mambo ya namna hii. He's an invaluable resource of wisdom. Yeye yuko anathamini sana masuala ya utoaji na ana busara juu ya hilo. And he thinks about stuff I would never know to do. Kiasi ya kwamba kila wakati anafikiria habari ya wale watumishi kiasi ambacho mimi nisingeweza. For Brother Samuel. Asante kwa ajili ya ndugu Samuel. He's still outside printing out your certificates. Unajua yuko huko nje akishughulikia habari ya vyeti vyenu. I just want you to take some time to find him and thank him. Na hebu nikupe changamoto kwamba hebu mtafute kwa muda wako na umshukuru. He is a hard worker. Yeye ni mfanyakazi mwenye bidii. He cares about the scriptures. Na analinda sana neno la Mungu. We've been so impressed by how he's gone throughout Tanzania. Wakati mwingine hata tunajisikia vizuri kwa namna anavyoenda sehemu mbalimbali huko Tanzania. So that he might preach the gospel to prisoners. Ili aweze kuhubiri neno la Mungu kwa wafungwa magereza. That he recruited you to come to this training. Kwamba kwa wewe pia ambaye umekuja kwenye mafundisho haya. And he and his dear wife have just been so helpful. Na yeye pamoja na mke wake kwa kweli wamekuwa msaada sana. So find him and say thanks. He's a good brother. Hebu mtafute kwa wakati wako na umwambie asante. All right, I'm going to pray so that we may have lunch. Kwamba sasa tunataka kwenda kuomba before you pray. Because we are about to wind up. So God, I'm happy to use this opportunity, ninafuraha kuchukua fursa hii, which I've been requested to talk on behalf of my colleagues. ambayo naomba niseme kwa niaba ya ndugu
zangu wanafunzi. I wish to extend our most thanksgiving on behalf of my colleague to you both. Kwa kweli tunapenda sana kwa niaba ya ndugu zangu, tunapenda sana kutoa shukrani zetu za dhati kwenu. We have felt your love for us. Tumeuona upendo wenu kwetu. And we really appreciate what you have done. Na kwa kweli tunathamini sana lile mnalolifanya. You have incurred a lot of money. Kwamba tunajua hapa mmetumia kiasi kikubwa cha pesa to facilitate the seminar. Kuwezesha hii semina yote. We have eaten. Kwamba tumekula. We have given a good what hostel. Kwamba tumelala mahali pazuri kwenye vyumba vyetu huko. We feel so good. Kwa kweli tumejisikia. And we thank you so much. Na tunawashukuru sana. We don't have anything to pay in this profession. Hatuna cha kuwarejeshea. Sure. But we'll continue praying for you. Lakini tutaendelea kukuombeeni. And we'll continue praying for us. Na ninyi pia endelee kutuombea. That's all. God bless you. Mungu awabariki sana. Thank you for this time. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu. We ask you to bless this food. Tunaomba ubariki chakula chetu. We thank you for it. Tunakushukuru kwa ajili ya hicho. Would you bless those friends who have prepared it for us? Kwamba uwabariki hata wale walioandaa. In Jesus' name, katika jina la Yesu. Hata makofi yangu na jamani. Wa pili anaitwa Miniva Friends. Atakayefuatia Angamile Amon. Call the next one until they finish. Shake my hand. Okay, God bless you. God bless you. Mary Daniel Mwagwana. Vumilia John sana. Neri mwa Mbitile. Tabita Frank Mugara. Mary A. Solomon. Tabia Anton. Nasinzi. Nimeona. Anasinzia. Picha. Ana Madu. Makofi.
Piga picha. Kedere. Mama. Angalia. Lydia Julius Kilombili. Samuel, when he takes the picture, you need to be looking at the camera also. Thank you. Again. Editor Abel Mugao. Agnes Burunja. Judith Abraham Castilla. Na mwanamke hajapata? Asante. Aya, Enoch Emmanuel. Ulesimus Kasimbo. Dicksoni M. Bamba Kasasa. Basalmar Silumile. Emmanuel Freddy Mansasu. Thank you for your time. Asmani William. Thank you so much for your time. Ibrahim Kapaya. Samuel Andrea Muhema. Enduru Mwaisoni Kalinga. Gabriel Yaringa wetu sana. Hapo mtafanya.
Zawadi Simbani. Aliko Kamwela. Gera mtumishi. Dennis Chaula. Elieza Solomon. Emas Kachela. Piga cheti shika. Saya Fredi Mwenyakulu. Thank you so much. Thank you for your time. Kenani Wazeli. Shika cheti. Do one again. Darling Fordi Mugabe. Natanaeli. George Daniel. Elisha. Oh, come back. Do again. Elisha Boniface. Boniface Stefan Ngimba. Dominic Otieno. Daniel Mwankemwa. Umepiga? Stefan Kambingu. Thank you so much. Thank you. Asante. Norbert Nelson Uganda.
mbili. Mugano di Mwakisopile. Ndio kufunga. Musa Paulo Kadaria. Kaa hivi upige tabasamu vizuri. Je, kuna mtu ambaye hajapata? Kuna mtu ambaye hajapata? Tunyoshe vile TV. Ndani. Okay. Me and you to you. Thank you so much for your time this week. Asante sana kwa ajili ya wiki nzima. We are going to go outside for a group picture, please. Tutaenda nje kwa ajili ya kupiga picha wote kwa pamoja. Father to the fatherless, mother to the orphans, Lord, you are. Defender of the widows, you are. You are my Father. You are my everything and the treasure of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. And I worship you, Redeemer. How I need you, Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure.